ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து மினியேச்சர் பொக்கே எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதுமாரி ஒரு சின்ன வேஸ்ட் ஷீட் எடுத்துக்கங்க. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் எடுத்துக்கங்க. நான் ரெட் கலர் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஸ்பைரல் வரைஞ்சிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் நம்ம ஸ்பைரல் வரைஞ்சாச்சு. இப்போ இதை கட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதை ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரோல் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இதில் க்ளூ அப்ளை பண்ணி இதை ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க பாட்டமில். நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி ஒரு க்ரீன் சார்ட் எடுத்துக்கங்க. ஸோ இதில் மெலிசா ஸ்டெம்மு மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க மெலிசா. இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது மாதிரி க்ரீன் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. கிராஃப்ட் பேப்பர் எடுத்துக்கங்க. ஸோ அந்த பேப்பர் எடுத்து நம்ம சின்ன லீஃப் ஒன்று கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி பொசிஷனில் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருக்க இந்த ரோஸையும் இந்த லீஃபையும் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டெம் மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்க இதை லைட்டாக இப்படி மடக்கிட்டு இதில் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அது மேலே இந்த ரோஸை நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ சென்டரில் வச்சு நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ டோட்டலாக நான் 12 செஞ்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு இது மாதிரி சார்ட் பேப்பர் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த ஷேப்பில் ஒன்ஸ் கட் பண்ணி எடுத்தோடனே இதை நம்ம க்ளூ போட்டு இந்த ஷேப்பில் ஒட்டிக்கலாம். ஸோ இந்த ஷேப்பில் ஒட்டிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த செஞ்சு வச்சுருக்க இந்த கூடைக்கு நம்ம ப்ரௌன் கலர் பெயிண்ட் அடிச்சுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செஞ்சு வச்சுக்க ரோஸ் எல்லாம் எடுத்து
நம்ம ஒரு த்ரெட் வச்சு கட்டிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ எல்லாத்தையும் ஆர்டர் எடுத்து வச்சுக்கிங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ நம்ம ரோஸ் எல்லாத்தையுமே கட்டிட்டோம். இப்போ நம்ம அந்த பேஸ்கெட்குள்ளே வச்சுக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுக்கிற பேஸ்கெட்குள்ளே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ என்கிட்ட ஏற்கனவே வந்து ஸோ நான் அலங்கார செடியிலேருந்து ஒரு சில லீஃப் பிரித்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை நம்ம வச்சிடலாம் சைட்லலாம். ஸோ உங்கள் கிட்டே இருந்தால் வைங்க, இல்லாட்டி எப்படியே கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி அலங்காரம் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ ஃபைனலாக நம்ம வந்து ஸோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான மினியேச்சர் பொக்கே செஞ்சிட்டோம். ஸோ இது நம்ம அழகாக ஷோகேஸ்க்கு வச்சுக்கலாம். ஸோ இல்லைன்னா மற்ற கிராஃப்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.